Hello and good afternoon or good morning, depending on where you are now. Um, Thank you so much for joining us today. Thank you for joining our ninth community development activity for this year, Infrastructures to Support Open Access Books and Journals by Directory of Open Access Books, Directory of Open Access Journals, and Open Access Publishing in European networks. We're really happy to have you here, and we will be just waiting for people to come in because it's always happening that few people coming like 2 or 3 minutes later. So our session today will be in dual languages. It will be in English for the first part and in Arabic for the next part. But before we start our session, we would just like to go through some housekeeping rules just to make sure that our activity today will be easy. So we are using Zoom. So I'm sure that most of us know about the Zoom features, but it's always helpful to get to know how to use these. So for the first Zoom feature, we have the movable windows. So you can actually move your window aside your desktop so that you can like carry on with your work, send emails, and do stuff. And the second option is raise a hand. So please use it if you notice that any of our speakers today is speaking a little bit too fast or something. You may use this feature in order to just let us know that we may need to repeat ourselves one more time. And the third option is chat. Below down the screen, you will see the chat box. So please do use the chat box to introduce yourself, to let us know where you're from, and if you would like to share some insights or something. However, if you have any questions related to the topic by our speakers today, please use the Q&A box. It is for the content related questions. So please use it. Not if you have any questions, please do not put it in the chat box in order not for it to be lost. Just put it on the Q&A section so that we can get back to it during the Q&A part in the end of our session. Next slide, please, Mira. So before we start the actual session, we would like just to introduce the form for open research in MENA, which this activity is part of. So the form for open research in MENA is a nonprofit membership organization supporting the advancement of open science policies and practices and research communities and institutions across the Arab region. And we have 4 key pillars, which are to support the advancement of open science ecosystems in higher educational institutions and across the Arab world, and to create accessible and localized resources relating to the implementation of open science policies and practices, encourage collaborative community partnership and cooperation between members and partners of forum. And the last one is to champion the development of right-to-left functionality in key open source and open science technology solutions. And I'm happy that I'm seeing many chats and many people are introducing themselves. So please do keep going, please. Thank you. So our vision is to unlock research for and in the Arab region and working towards a more open world. And our mission is to support the advancement of open science practices in research community and research institution across the Arab region by facilitating the exchange of actionable insights and the development of practical policies. Next slide, please, Mira. So up to date, our network consists of researchers, librarians, professors, policymakers, university leaders, and open science advocates. So we have 19 members and partners, and we have worked and we are still working with more than 5,000 individuals from more than 200 institutions from more than 100 countries in the world. And we have our key capacity building part, which consists of localized resource library. I'm sure you can visit our website and you will find localized resource library, which is updated. Like has many references, has many resources you can check. It's very brief and it's really helpful for the community. And we have our Diamond Open Access Journal, Al Wusul.
And the third part is the community development activities, which our session today is part of, and the regional research projects. Next slide, please. Yeah, and the community building, we have the regional discussion forum, the regional open science newsletter, and stakeholder priorities framework. Next slide, please, Mira. So for connection and representation, we are connecting local stakeholders with global organizations, supporting collaborative multilateral dialogues, and participation in global working groups, providing Arabic translation for global organizations, signing declarations and joining aligned organizations. Next slide, please, Mira. All right, well, without further ado, I know that you are not here to listen to me, or you are here to listen to our two speakers, Niels Sitten and Mr. Kamal Bilhamel. They will be presenting us today. For the first part of the session, Niels will be introducing his topic in English, and for the next part, for the second part, it will be in Arabic. So it will be dual language session. I will leave you to Niels now. Niels, you have the floor. Thank you so much for being with us today, and I will see you again by the end of the session. Thank you. Thank you very much, Jasir, and thank you, Mira, as well. And thanks to Forum for inviting me and for setting up this webinar. I'm very happy to participate also with Kamel. This is a great pleasure for me. So I think you can see my slides now. And yes, my name is Niels Stern. I'm Managing Director of OAPEN and Co-Director of DOAB. And I'm going to talk about open access scholarly books and how we support scholarly books. But first, maybe just starting with thinking about reflecting on what scholarly books really are. And I took this picture of a sample of books that I've been part of publishing years ago. I began in scholarly book publishing in 2003, and these are just a very small sample of hundreds of books I've been part of publishing. And as you can see, they're very diverse. And in scholarly book publishing, we speak a lot about bibliodiversity. So bibliodiversity is really about exactly this diversity, the types of books. Some are smaller, some are very long, some are with full of illustrations, some have a lot of links to data, etc. So there is a great variety, and also depending on the discipline where the book comes from, depending on the region where it has been published, and the cultures around publishing. So this diversity is really wide, and even just this small sample shows it. It's also important really to embrace the thoroughness of publishing a big monograph. For example, the title in the lower left corner called The Special World. So this book, for example, is consisting or is based on research that the author did in the archives in Moscow in the beginning of the 90s. Those archives were opened just after the breakdown of the Soviet Union. And so the author was visiting these archives, studying them thoroughly to understand the system that was supporting Joseph Stalin in his era. And this was very unique, of course, and the author went there several times until these archives were closed again in the mid-90s. This book was published in 2009. So you can see that from the beginning of the 90s, almost 20 years later, then the book was published. So it's more than 1,000 pages. It's full of archival references, and it's a very, very thorough work that has been also peer-reviewed very thoroughly. And as you can imagine, peer-reviewing a manuscript of over 1,000 pages
is not done on a Sunday afternoon. It's a big investment time-wise, and you need to find the right experts. And then, of course, the editorial process at the publishing house took another, at least 1 year to make this into a final monograph, which then will stand for many, many years. And of course, articles, journal articles can reference this work because it's a monograph that really has provided ground research into this topic. So just to give you, just to set the scene for what I'm going to talk about, namely scholarly books, and why I think and we think that they're very important also to share more widely with the world. Because what we did in those times, and this is a photograph from the Frankfurt Book Fair 2005, and we would go there and to other book fairs and elsewhere, sharing our books, sharing what we did with other people. And by the time we were also beginning to experiment with electronic publishing, so we had an ebook workflow already set up in 2004, and we carried on. But even though we were publishing in different languages, and multilingualism is also really an important part of bibliodiversity, we published in many languages. We saw declining sales, so libraries and others simply bought less and less books. And so we were wondering what to do about it. And then in 2007, we got together with a few other university presses in Europe, and we came together around a project that was co-funded by the European Commission to make an open access platform for our books. So this was really new at the time. No one had done that before, but the idea was to see if we could, maybe not for the full catalog, but for some books, we could find models to make them more discoverable and findable and reusable for researchers and for readers across the world. So this was brand new in 2007 and 2008, and then we launched later the OAPEN library, which I'm going to talk about, and then a few years later again, the directory of open access books. But that's really the background where this comes from. So it was really trying to find ways in which to serve our mission best as non-profit university publishers, to disseminate research, really thorough research, as best as possible, as wide as possible. So after the end of the project, OAPEN became an independent, not-for-profit Dutch foundation. So we are established in the Netherlands in 2010. And by Dutch law, OAPEN and DOAB cannot be sold or acquired. So I think that's important also to emphasize. And we are guided by the principles of open scholarly infrastructure. And I really encourage you all to have a look at those principles, because they're very important for infrastructures like ourselves, and also for DOAJ, as you'll hear about later today. And our mission is, as it was, to increase discoverability of peer-reviewed open access books, quality-controlled open access books, and also to promote and build trust in OA book publishing. So in a nutshell, what we do, and I put a very simple diagram here, but it's basically just taking books from publishers on the left side through our systems, our open source platforms, OAPEN and DOAB, and then with a variety of different metadata formats, we push these books downstream to libraries in particular, but to any reader. So what we do is fully open for anyone to pick up the metadata, the books themselves. There's an open API. Anyone can use what is in the OAPEN library and in DOAB without asking us, or without having to pay for it or sign up for anything. So that's the core value proposition, I would say, of OAPEN and DOAB, that we are fully open and that our collections are curated based on peer review.
So it's also important to emphasize that our technical infrastructures, as I mentioned, they are open source. They're based on DSpace repository software, and they are hosted at CERN. So the CERN data center is hosting our servers, which means, of course, that technically we have a very robust backend. Now, I'm going to emphasize this a few times today, that peer review is a cornerstone of what we do, because it was a cornerstone of the initial project by these 6 university presses that set up the OAPEN library, and it continues to be very important. So this is what we're looking at. And the OAPEN library is about hosting the book. So we actually have the files, the PDF or the EPUB files in the library. And we then distribute these, and we also do preservation. And I'm going to show you how this works. And also just to remind you that should you come to the Frankfurt Book Fair this year, we will be there and we will have a small panel to celebrate our 15th anniversary, because we were launching originally the OAPEN library at the book fair in 2010. So this is the homepage of the OAPEN library. And as you can see, we are serving different stakeholders, obviously the libraries and the publishers, connecting them, but we also work with a number of research funders, national research funders, to provide services to them, and also with researchers. The OAPEN library has been growing quite a lot. I mean, as I said, it started with a handful of university presses, but you can see now that during the past 5 years, we have already reached 40,000 titles, and we're going beyond that now. Also, the number of publishers joining, we are above 450 publishers. We have many languages, including Arabic and other languages that are not English in the library. And currently there are just below 70 different languages represented. And the books have, for most part, an open license. Some are CC BY, almost a third, and some have different types of Creative Commons licenses. The usage of the library is really global, and we, as you can see on this map, have downloads from really anywhere in the world, including the Antarctica. And so usage is growing. You'll notice that there was significant growth in 2020 to 21. And this partly, we think, was caused by the pandemic, where students did not have access to their library often and would be looking for literature online, and also to the fact that we upgraded our backend DSpace. We provide usage statistics. So you could see we have almost around 2 million downloads, counter-conformant downloads per month from the OAPEN library. And then we provide these statistics back to the publishers, but also to the libraries that are supporting us and to the research funders. And so this is just a snapshot from a particular publisher's dashboard. So this publisher can see where in the world the books have been downloaded, but also which titles have been downloaded the most, and when the downloads happened. You can also go into the library, and then you can look up specific titles. And if the title, if the book has a DOI, it would normally also have title level usage data. So we get this data from a different source, and you can see it like this. So here, for example, the number of downloads for this title, more than 7,000, but also
where in the world, which regions in the world the book has been downloaded, and even which countries. Right, so moving on to DOAB. So DOAB is a directory, and it's about indexing books and about dissemination, increasing discoverability. So DOAB is not hosting the books, whereas OAPEN hosts books via Portico, via clocks. DOAB is an index. And I should say that after the OAPEN library was launched in 2010, the idea came up that some publishers would maybe have books that they hosted themselves or with someone else. And then we thought, let's have this directory that can help also these publishers increase the discoverability of their open access peer-reviewed books. So DOAB was set up, inspired by DOAJ, which had already been around for 10 years when we launched DOAB in 2013. And for DOAB, as for OAPEN, we have certain evaluation criteria. So if a publisher wants to become part of DOAB, they have to fill in an application form, and then we have a quite thorough evaluation process, just like DOAJ. And we look into a number of different things, which you can find on the website, all the details. And of all this, I just want to highlight that the peer review process, so the publisher's quality control process, is very important, because we really need to know that the curation is good. And then also the licensing policy is very important, so that we make sure that all the books that we index in DOAB have an open license, meaning that it can be used and reused. It can also be found without having to log in or to pay like a fee to get access to the book. So we check all these things, and it takes some time. And you can say it's a way of gatekeeping. It's a way of ensuring that the collection stays robust. But we also recommend to publishers doing certain things that can help them increase the communication with their authors, be more transparent about their processes. So we really like to encourage and do, let's say, work with publishers that can help them and improve their services. So we provide recommendations for that. And DOAB is also really multilingual. We have almost 80 different languages in DOAB. The number of titles are getting very close to 100,000. So whereas OAPEN has 40,000, DOAB, of course, has more because it indexes also from other platforms and from publishers directly. And for OAPEN, we charge a small hosting fee of €2 per title. For DOAB, it's a free service. It's a self-service. Once the publisher has been evaluated and approved, they get access to uploading their books into DOAB. And we have around 750 publishers being part of DOAB, and you can see the distribution of licenses is actually quite similar to the one in OAPEN. So for DOAB, we also have a special service which helps publishers to showcase what they do in terms of peer review. So we developed this service a few years ago. We call it the Peer Review Information Service for Monographs, or short PRISM. And it's really about promoting trust through transparency. So what the publisher can do, and this is optional, so the publisher can choose whether they want to use this service. But if they use it, they can use it to declare, to display the peer review process. So not the reports themselves, but the process. And just to show you how it works, for example, in the list of publishers in DOAB,
you will have, you'll see the small icon, the prism icon, next to those publishers who use the service. And in this case, for example, the University of Michigan Press is using it. And on the right side, you can see that they have declared 3 different types of peer review that they apply to different books and book series. And basically what they have done is to provide answers to standardized questions. So about what is being peer reviewed, who is doing it, how is it being done, and when in the publishing process, and who is overseeing that process. So they can then take this description and apply it to a single book or a book series. And for each case, they can also add extra information. So it's a way for publishers to really show their readers, but also other authors, what they can expect from this publisher and what the effort that was put into actually making sure that this book has undergone proper quality process. And then this information is added to the metadata of the book so that it follows the book into library systems wherever for those who use DOAB. So we also, as I mentioned, we work with other platforms, and we have created what we call Trusted Platform Network. We do this by, let's say, delegating trust to or the quality control process to trusted partners. So the DOAB requirements, when they another platform looks at them, they can then add publishers from their platform directly into DOAB. So you can see the platforms we work with, obviously the Open Library, also Open Edition. Open Edition is a French national platform, and Open Edition is co-managing DOAB and co-governing DOAB. We also work with Project Muse, Cielo Books in Latin America, JSTOR, the African platform for open scholarship, Fulcrum, and Toad Open Metadata. And we have other platforms in the pipeline that we are talking to. So it's a way to help publishers who have already been vetted and who already fulfill the requirements with another platform, and then to become part of DOAB also. So it's also a technical collaboration. It makes it more efficient, but it's also a way to become globally scalable. Because, for example, in the Middle East or in North Africa or in Asia, there are a lot of publishing going on where we, the team in the Netherlands, we don't have the linguistic skills to evaluate publisher applications, for example. And then we have to depend on regional platforms or national platforms that we trust, that we have an agreement with, and then those books can come into DOAB. So this is really it's a strategic ambition for us to work with platforms around the world, and we'd be very happy to engage with platforms that you may know of in your region, and please let us know if you are aware of such platforms. We also have an ambassador program, and this is to raise awareness more broadly about DOAB and OAPEN, but also to get in touch with local stakeholders. This is a very new program for us, again, inspired by DOAJ, who set up their ambassador program quite some years ago. And you can see we have currently 3 ambassadors. We are talking to more in other countries. And again, this is also an invitation. If there's anyone in this webinar who might be interested, to reach out, and through this go to the DOAB website, and you can find out more about the program and how to get in touch with us. Then just a quick word on, let's say, how can you trust us? So I mentioned in the beginning the principles of open scholarly infrastructure. And these principles were developed around 2 years ago, and they are currently undergoing an update. And they are really important principles to adhere by as open infrastructure. And they are divided into 3 pillars: governance, sustainability, and insurance.
And on the governance side, it's really about ensuring that an open infrastructure is stakeholder governed. So that's why we put a lot of effort into working with libraries, with publishers, with funders. Also, our governance is fully transparent. We have our articles of association on the website. And if we should wind down, we are preparing a living will so that the National Library in The Hague could take over our what we have done. So that's on the governance. On sustainability, although we're not for profit, it's important, according to the principles, that we aim to generate a surplus, because not only do we need to sustain and maintain the services, but we also need to innovate. We need to develop the services according to the needs of the stakeholders. We also need to set up, as best as we can, a financial reserve. So again, we are not for profit, and everything is open, so everything is free. We provide services to research funders. We get paid for that, and also from the publishers. But the most important part of our revenue comes from libraries who support us. And the next slide will show you how. But I just want to mention the last pillar, which is insurance. And this is about open source, open data, making the data available. And as I mentioned, DOAB provides all the data fully open and available. So if a library, and luckily we are very fortunate that around 350 libraries around the world support us financially, because otherwise we could not provide these services. We were vetted by something called SCOS, which is a global coalition of sponsoring consortia that selected us. And they have also selected before us DOAJ, and after us a number of other open infrastructures, and promoting libraries around the world to support our mission financially. And this is important, because otherwise we, as I said, we can't exist, we can't operate if we don't get this support. So we're very happy to those who support us, and we invite any other library who has the option to support us to do so. And we'll definitely be willing to get in touch about this if you have any questions. And for libraries supporting us, we actually do provide some specific benefits, and I won't go into all these, but just to say that we really appreciate those libraries who actually can find a bit of funding to help us, and so we provide some extra benefits. So although I mean, or even if you don't have the financial capacity to support us, again, it's really important to say that the two collections are fully open. They're there for you to use, and we really encourage usage, because coming back to the original slide, as a publisher, it's very often very difficult, even with open access, to know how to get in front of library users. And OAPEN and DOAB provides a solution. So as I mentioned, all the metadata is openly available, but also we work with library intermediaries like Exlibris, EBSCO, OCLC. So if you use the knowledge base of any of these systems, OAPEN and DOAB can be activated as collections there in those systems. So that's something to consider, to get for free thousands of peer-reviewed open access books into your library catalog. And finally, just to say that we also widely support the scholarly community. We host and operate this toolkit, which is the Open Access Books Toolkit, where you'll find more than 50 short articles about OA book publishing. So if you're wondering about licensing or business models or policies, here's the place to go, and you'll find a lot of information here about it. We also participate, of course, in conferences. For example, I'm at the Open Science Fair conference currently, and we talk about what we do, and we engage with communities across the world. And we think this is a very important part of our mission as an open infrastructure. And finally, just to say that in our current strategic plan, we have identified these 3 SDGs that we are steered by, and obviously also the UNESCO recommendations on open science, which are at the core of what we do.
So with that, I really want to thank you all very much for your attention and again for inviting me to this webinar, and happy to take any questions. Thank you. Niels, thank you so much for this presentation. Really, thank you. We have got one question in the Q&A section, but I think you have covered it already. Yeah, I can put some links in there to make it a bit more concrete, and yeah, so I'll just do that, and then you can carry on. Thanks. Thank you so much. Thank you. So now, Dr. Kamel, sit here. Yeah. Thank you. Okay, you see my slide? Yes, all good, sir. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أشكر الإخوة في فورم فور أوبن ريسيرش لهذه الاستضافة، وفي هذه المرة أريد أن أقدم دليل ومجموعة أدوات مجلات الوصول الحر باللغة العربية. كمال بالهامل، مدير تحرير دواج وسفير لدواج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أعمل كسفير منذ 2016، حوالي تسعة سنين. ندعم الوصول الحر في المنطقة العربية وشمال إفريقيا وكذلك في إفريقيا. ارتأيت هذا المرة أن أقدم هذه presentation in Arabic language, so to be for more لأن هذه الأدوات ترجمت إلى عدة لغات ومن بينها اللغة العربية. إذن مداخلتي سوف لها ثلاث شقين. إذن في جدول الأعمال نجد نعطي نبذة عن مشهد المجلات الوصول الحر في العالم العربي. كذلك نتكلم على تحسين وفهرسة المجلات العالم العربي في دليل المجلات الوصول الحر Directory of Open Access Journals. وفي الأخير النقطة مداخلتي كيفية إطلاق إدارة واستدامة مجلة باستخدام مجموعة أدوات الوصول الحر Open Access Journal Toolkit. إذا كما تعلمون أن المشهد المجلات الوصول الحر في العربي تم بطريقة سلسة منذ عقدين. إذا شهدت حركة الوصول الحر لنشر الأبحاث والمجلات العلمية نموا ملحوظا في العالم العربي خلال العقدين الماضيين، مدفوعة بالرغبة في زيادة المرئية الأبحاث العربية وتحسين جودتها وكسر حواجز الاشتراك المكلفة للمجلات الدولية. نعلم بأن المنطقة العربية كان فيها مجلات ذات الوصول الحر قليلة جدا، وهذا لعدم مواكبة السياسات الموجودة في المنطقة. إذن من أبرز السمات والاتجاهات لنمو هذه المجلات ذات الوصول الحر النمو الكمي. يوجد حاليا آلاف من المجلات
العربية تتبنى نمط الوصول الحر بشكل كلي أو جزئي، حيث ظهرت عدة منصات وعدة مجلات ذات الوصول الحر، وخاصة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والطبية. هذه المبادرات مدعومة من طرف المكتبات الرقمية الموجودة آه، على مستوى الجامعات وبعض المؤسسات العربية. ظهور منصات ومكتبات رقمية ضخمة تجمع المجلات العربية وتسهل الوصول إليها. نذكر على سبيل المثال Algerian Scientific Journal Platform، المنصة الرقمية الجزائرية العلمية للمجلات ذات الوصول الحر. Le portail des revues scientifiques marocaines، المنصة الرقمية للمجلات ذات الوصول الحر المغربية، وكذلك أكبر منصة في المنطقة العربية هي المنصة المصرية نولج بانك. وكانت فيه دعم من مؤسسات. بدأت العديد من الجامعات والمراكز البحثية العربية بتشجيع إنشاء المجلات مفتوحة الوصول ودعمها ماليا، وظهرت عدة منصات كذلك. ولكن هذه المجلات حاليا لديها تحديات تواجه خاصة في العالم العربي، حيث هناك عوائق تكنولوجية، لأن هذه المجلات يكون دعمها أو موجودة على بعض المنصات رقمية، ولكن هذه المنصات غير كافية. البنية التحتية الرقمية لهذه المنصات غير يعني التكنولوجيا اللازمة، ليس لديها عدم كفاية البنية التحتية الرقمية والوصول إلى التكنولوجيا اللازمة. القضايا الثقافية واللغوية، يعني نعرف بأن العالم العربي لديه تنوع لغوي، عربية، إنجليزي، فرنسي، إيطالي، إسباني. هذا التنوع اللغوي توجد بما يسمى المقاومة الثقافية لنماذج الوصول الحر، لأنها غير هذه ثقافة النشر في مجلات الوصول الحر يعتبرها مجلات ذات مستوى، يعني ليس لها مستوى عالي. مثلها مثل المجلات الغربية أو الأمريكية التي تنشرها أكبر الناشرين الموجودين والمكلفة جدا، خصوصا نموذج الرسوم على المؤلف، لأن هذا الرسوم مكلفة جدا، ولكن لا يوجد هناك دعم لهذه المجلات. والناشر العربي أو الباحث في الدكتوراه أو الباحث العربي يوجد صعوبة جدا لتسديد هذا الرسوم لنشر مقالتي في هذه المجلات ذات الرسوم. لم تترسخ بالكامل بعد في المجتمع العربي الأكاديمي نوع هذه المجلات الوصول الحر، لأن كما قلت أنها ليس لها اكتشاف عالمي، وبهذا ليس لها فاكتور امباكت فاكتورز. ولهذا جل الباحثين العرب يودون أو يبعثون أبحاثهم مقالاتهم إلى المجلات الغربية، لأنها لديها عامل تأثيري كبير، أو لديها رؤية مرئية عالمية. الجودة والتحكيم العلمي لا تزال العديد
من المجلات تواجه تحديات في تطبيق معايير التحكيم الصارمة والمهنية، حيث يوجد عدة peer review process. وهذه أعلم بأنه عدة مجلات لديها مشاكل مع peer reviewer، المحققين للمجلات وللمقالات العلمية. وكذلك الاستدامة المالية، حيث معظم المجلات لديها صعوبة تأمين تمويل مستدام لضمان استمرارية هذه المجلات دون فرض رسوم على المؤلفين، والتي قد تكون عائق. ولهذا نجد أن ظهور مجلات لفترة قصيرة وبعد ذلك تختفي، لأن ليس لديها تمويل كافي للاستدامة ولضمان استمرارية هذه المجلات. تعاني المجلات الوصول الحر في العالم العربي من الفهرسة في القواعد البيانات العالمية. نسبة قليلة جدا من المجلات العربية موجودة مفتوحة الوصول، منصفة في القواعد البيانية، مرموقة مثل سكوبيس وويب أوف ساينس، وكذلك في الدواج. على سبيل المثال نأخذ الدواج، حيث قمت بدراسة تحليلية على العالم العربي. من بين حوالي 3000 مجلة موجودة حاليا على المنصات العربية، سوى 300 موجودة حاليا مفهرسة في الدواج، يعني حوالي أقل من 15% منها مفهرسة في الدواج. بالنسبة للفويس أو سكوبيس، أن هذا النسبة قليلة جدا، وهذا لأن ممكن نحكي أو نعطي الأسباب لماذا لا توجد فهرسة لهذه المجلات الوصول الحر في العالم العربي. بعض العوامل التي تدعم الهيمنة الغربية في العالم العربي، ممكن النقطة الأساسية الهيمنة اللغوية، اللغة الإنجليزية كلغة أكاديمية، وهذا عائق كبير للباحثين العرب، لأنه يجب أن يقدم بحثه باللغة الإنجليزية، وتكون اللغة يعني عائق لبث أو لنشر هذه المقالات في في المجلات. وهذا عائق للباحثين غير الغربيين الذين قد تجد أعمالهم صعوبة في العثور على الرؤية والتحقق من صحتها. وكذلك كما قلت من قبل، المقاييس والمنهجيات غالبا ما تكون مقاييس ومنهجية تقييم مجذرة في نظرية المعرفة الغربية، يعني أن هذه المقاييس فرضت وأسست من طرف باحثين غربيين، لا تلبي ولا تأخذ بعين العبرة المشاكل مجلات ذات الوصول الحر في العالم العربي. تهميش إنتاج المعرفة التي تعتمد على تقاليد وأطر مختلفة، لأنه القارئ الغربي ليس لديه فكرة بما ينشر في العالم العربي، ولا يقرأ ما ينشر في العالم العربي. ولهذا تكشيف أو مرئية هذه المجلات غير يعني ليست لديها مرئية كبيرة في العالم العربي على مستوى العالم. ممكن الحلول المحتملة لتعزيز الوصول الحر في العالم العربي بتعزيز التعاون بين الدول العربية. يمكن لبناء شبكات قوية ومبادرات بحثية تعاونية بين المؤسسات في العالم العربي، قد توفر لهذه المجلات ذات الوصول الحر إلى المرئية العالمية، وتطوير مقاييس ومنهجيات بديلة للعالم الغربي، لأن هذه المقاييس والمنهجيات تكون وضعت من طرف باحثين عرب، والاعتراف بمنهجية البحث وأطر التقييم المتنوعة وتقديرها، وضع توصيات وأدلة قابلة للتنفيذ في الدول العربية،
كذلك قيادة المجتمعات العلمية وامتلاكها لجميع العناصر المتعلقة بالمحتوى، حيث يجب على دور نشر والباحثين العرب موجودين في هذه القيادات المجتمعات العلمية حتى يفرض المنهجيات والمقاييس لتناسب الدول والباحث العربي. إذا النقطة الثانية اللي نريد أن نركز عليها في هذه البرزنتيشن تحسين وفهرس المجلات العربي في الدليل الحر، وهو Directory of Open Access Journals. ما هو دليل مجلات الوصول الحر؟ دليل فريد وشامل للمجلات متنوعة مفتوحة الوصول وخاضعة لمراجعة الأقران peer review. ثانيا، مهمة رفع مكانة وظهور وتأثير جميع المجلات الوصول الحر على مستوى العالم بغض النظر عن التخصص أو الموقع الجغرافي أو اللغة. يعني في الدواج نقوم ب فهرست كل المجلات ذات الوصول الحر لديها تلبي كل all basic criteria to be indexed in directory of open access journals. كذلك يستعمل الدواج معايير عالمية لفهرس المجلات الوصول الحر، وتحظى هذه المعايير بثقة المجتمع الأكاديمي، حيث أن هذه المقاييس أو المعايير نشرت بمشاركة المجتمع الأكاديمي عالميا يعني. وهذه الفهرسة مفتوحة لكل المجلات ذات الوصول الحر في العالم العربي أو في كل العالم. خدمات الدواج والبيانات الوصفية متاحة للجميع بشكل كامل ومجاني بدون رسوم، حيث يمكن فهرسة المجلة بدون رسوم. كذلك الدواج كبنية تحتية علمية مفتوحة as an open access infrastructure، كما قال الأخ نيلس ستيرن في مداخلته، الدواج لا يمكن شراءه أو بيعه من بين principle of directory of open access journals، ملزمة بالانفتاح والتنوع والمساءلة، الاعتماد مبادئ البنية التحتية العلمية المفتوحة في عام 2022. كذلك يتعاون دليل الدواج مع البنى التحتية المفتوحة الأخرى لدفع التغيير نحو ثقافة مفتوحة وشفافة. التوزيع الجغرافي للمجلات المفهرسة في دواج من بين هذه الخريطة العالمية أنه أكثر المجموعات نجدها في المجلات ذات الوصول الحر في جلوبال ساوث، يعني في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، يعني موجود في جنوب أمريكا وجنوب آسيا، في إندونيسيا. يعتبر من بين الدول الأولى لديها مجلات مفهرسة في الدليل في الدواج. ناخذ آخر تصفح لموقع الدواج يعني في 14 سبتمبر 2025، حيث على الويب سايت اوف دواج نجد هذه الأرقام، وهذه الأرقام تتغير كل يوم، حيث موجود حوالي 22 ألف مجلة مفهرسة في الدواج من بين 138 دولة، وموجودة ب 89 لغة. هذا آخر يعني تصفح لموقع دواج. يعني
حتى نظهر الكمية الكبيرة المجلات ذات الوصول الحر الموجودة حاليا في المنصة أو الدليل الدعم. فريق الدوج والمتطوعين مكون من 20 موظف أساسيين، من بينهم 12 موظف بدوام كامل، من بينهم 12 مدير تحريريا موجودين على يغطون 7 مناطق، 3 سفراء كبار و13 سفير يغطون 7 مناطق في العالم وموجودة في كل العالم. حاليا أكثر من 100 محرر ومحرر مشارك متطوع في فريق دواج، يقوم بمعاينة كل الابلكيشن ريسيفد تو دواج. لماذا يتم فهرسة المجلات في دواج؟ إدراج المجلات بجميع اللغات، كذلك جذب المؤلفين والقراء من شبكة المحلية والعالمية والعربية. أثبت أن مجلة تفي بالمعايير النشر الجيدة، لأنه إذا تم فهرستها في الدواج يعني أنها تلبي معايير النشر الجيدة. المجلات المفهرسة في الدواج مدرجة في قوائم الحكومة، على سبيل المثال DOAJ في جنوب إفريقيا. كذلك إذا تمت فهرسة المجلة في دواج سوف المجلة تتمتع بسمعة عالمية وفي بلدك، زيادة إمكانية العثور على مجلتك في محركات البحث والخدمات المفهرسة عالميا. حاليا سوف أمر إلى مقدمة الترجمة العربية لمجموعة الأدوات مجلات الوصول الحر، حيث الدواج مع واسبا قاموا بتأسيس هذا Open Access Journal Toolkit. الموقع هو موجود على الشاشة، وهذا مورد إلكتروني ذاتي التوجيه أطلقته Open Access Scholarly Publishing Association مع دوج في عام 2023. تم إنشاء المحتوى من قبل هيئة تحرير متنوعة من خبراء في هذا المجال، وكذلك هيئة التحرير مسؤولة على تحديث المستوى باستمرار، حيث هذا الأدوات نشرت باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية والإسبانية والبرتغالية. إذا اليوم نرتقي أن نقدم النسخة العربية للقارئ والباحث العربي للاستفادة من هذه الأدوات ممكن لتوفير المعلومات الأساسية للمجلات الوصول الحر، حيث تكون لها مرئية عالمية. مجموعة الأدوات توفر المعلومات الأساسية للمجلات الوصول الحر، وتتلخص في 6 نقاط. في البداية كيفية إنشاء مجلة مفتوحة الوصول أو ذات الوصول الحر. إدارة المجلة تأخذ بالاعتبارات التحريرية لإدارة المجلة. كذلك الفهرسة، كيفية إنشاء ملف تعريف لمجلتك والحفاظ عليه ليكون يعني بعدين لديه يعني الحفاظ عليه. التوظيف، كيفية بناء الأدوار والمسؤوليات والسياسات، كيفية وضع السياسات والمبادئ التوجيه للمؤلفين. كذلك البنية التحتية، تعرف على مزيد حول إنشاء وإدارة مجلة الإلكترونية. إذا ممكن نرجع يعني لأنه الوقت لا يسمح أن نعطي كل المعلومات على Open Access Journal Toolkit، ولكن
نكتفي بإعطاء قائمة المراجعة والجدول الزمني لإنشاء مجلة جديدة تلبي المعايير العالمية وتكون لديها مرئية وتستطيع بهذا النقاط أن تلبي كافة النقاط وتكون مصنفة بصورة سهلة وتتناول كل نقطة من النقاط التالية جانبا يجب أن تأخذ المجلات المنشآت حديثا في الاعتبار. أولا النطاق والأهداف ونقاط التركيز، التغيير بدقة على النتائج المرجوة من المجلة مع الأخذ في الاعتبار الجمهور المستهدف عندما نريد أن نقوم بإنشاء المجلة. كذلك من أهم النقاط العنوان، حيث يجب أن يختار اسم المجلة المناسب وتحقق من تفرده في سجل نظام الترقيم الدولي الموحد ليسسن International Serial Number International System Serial Number. الموضوع الأساسية التي تغطيها المجلة، حيث يجب على الناشر أن يأخذ بعين الاعتبار الاسم ويبتكر أيضا اختصارا مناسبا لهذا الاسم حتى يكون جذاب. وكذلك من بين النقاط فريق التحرير ومجلة الإدارة، وهو نقطة مهمة جدا. أنشئ فريقا من محرر وأنشئ إطارا للحوكمة يحدد الأدوار والمسؤوليات بوضوح. اختيار مجلس إدارة يمكن أن يساهم بتعزيز رؤية المجلة وتوسيع قاعدة قرائها، حيث أن الفريق يكون مختص في المجال أو الأهداف المجلة. في دواج عدة مجلات يعني عربية أنشئت بما يسمى ملتي ديسبليناري جورنال، وهذا المجلات لا تلبي لأن الفريق التحرير يكون صغير وغير مؤهل لإدارة هذا النوع من المجلات. وفي الأخير يرفض طلب فهرسة عدة مجلات من هذا النوع. نأخذ بعين نقطة مهمة جدا، نظام الترقيم الدولي الموحد للدوريات. هذا عامل أو شرط أساسي لفهرسة المجلة في دواج، حيث هذا أساسا للحصول على دولي موحد مجاني للدوريات قبل أو بعد انطلاق المجلة، حيث هذا الترقيم الدولي الموحد للدوريات في البلد الذي تخطط لتسجيل مجلتك فيه. وهذا كذلك عائق كبير لعدة مجلات عربية، حيث أن الناشر لم يتحقق بأن هذا أساسا غير موثق في DSSN.org، وفي الأخير تكون المجلة مرفوضة، لأنه بما تعرف المجلات المفترسة في الغالب أنها ليس لديها بما يسمى ESSN. وتيرة إصدار المنشورات وإعداد المجلة يجب اتخاذ القرار باختيار بين النشر التقليدي القائم على الأعداد أو النشر المستمر، مع تجديد عدد المرات التي ينبغي للمجلة أن تصدر بها منشوراتها في حالة اختيار النشر القائم على الأعداد. كذلك النقطة الأساسية وهو الموقع الإلكتروني، يجب أن يكون أبحث عن منصة استضافة الموقع الإلكتروني وأختار اسم النطاق يعني الURL، حيث يكون بسيط ويحتوي على عنوان المجلة للمرئية والفهرسة بصفة سهلة. كذلك نظام إدارة التحرير حدد كيفية إدارة تقديم طلبات النشر وإجراء التحكيم العلمي
إلى جانب إجراءات التحرير والتنظيم تستخدم برمجيات مفتوحة حاليا موجودة بالمجان، مثل برنامج نظم المجلات المفتوحة OJS Open Journals Source بشكل شائع في المجلات ذات الوصول الحر. ولكن حاليا معظم المجلات العربية تستعمل هذا النظام وهو في تطور، ولكن المشكل أنه في اختراقات في بعض الأحيان، ولهذا أنه كل مرة فيه new version for this open journal source. التصميم يكون فكر في إنشاء علامة تجارية مخصصة لمساعدة المجلة على التميز، واستخدم العلامة التجارية على موقعك الإلكتروني وأغلفة المجلات ليكون تصميم جذاب ولديه visibility globally. من بين الشروط ومن بين الأهداف الأساسية لفهرسة المجلة ذات الوصول الحر هي السياسات، ومن ضروري وضع سياسات تحريرية وإرشادات المؤلف قبل إطلاق المجلة. هذه السياسات يعد ضمان الشفافية أمرا في غاية الأهمية، وهذا هذه السياسات معظم مجلات، ليس معظم ولكن جزء من المجلات في العالم العربي لا تأخذ بأهمية مثل بأخلاقية النشر وكذلك التراخيص الموجودة على الويب سايت of the journal. نوع التراخيص يجب أن تتوفر أنواع مختلفة من تراخيص لمقالات الوصول الحر. والترخيص الشائع للاستخدام هو الترخيص المشاع الإبداعي مع ذكر المصدر، وهو CC BY، لأنه هذا الترخيص يعتبر the open license، وهذا الترخيص يستطيع أن الباحث أو القارئ أن يقوم بالتغيير والمشاركة وحتى النشر بدون قيود، ولكن يجب أن يذكر صاحب المقالة. ومن ضروري أن تحدد المجلات التراخيص التي تقبلها أو تنقل هذه المعلومات بشكل واضح على موقعها الإلكتروني لضمان إعلام المؤلفين بشروط النشر. وهذه هي معظم يعني ليس معظم ولكن بعض المجلات العربية طلبت النشر وكان تم ربطها لأنها لا تتبنى هذا التراخيص موجودة على المنصة أو على ويب سايت of the journal. الاتفاقية بين المؤلفين والناشرين، وهذه الاتفاقية يجب تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى شروط وأحكام مرتبطة بالنشر، وإذا لزم الأمر يجب صياغة اتفاقية المؤلف. وفقا لذلك في معظم الحالات يؤدي استخدام رخصة المشاع الإبداعي مع ذكر المصدر CC BY وإنشاء سياسة وصول حر شفافة إلى تجنب الحاجة إلى توقيع المؤلفين على اتفاقية رسمية بين المؤلف والناشر. من بين الحفاظ على المجلة هو الأرشفة والحفظ، ويوجد حاليا بما يجب وضع استراتيجية النسخ الاحتياطي والحفظ للمجلات، وبإمكانك الرجوع إلى مقدمي خدمات، ولكن هذا مقدمي الخدمات مكلفة بالنسبة للمجلات العالم العربي، لأن الفيز في بعض الأحيان تكون باهظة، مثل بورتيكو، كلاس، لوكس. وحاليا موجودة شبكة الحفظ المقدمة من مشروع المعرفة PKP، وهو PKP PN، حيث إذا كانت المجلة موجودة على المنصة يعني تستعمل OJS، ممكن أنها تستفيد من هذا الأرشفة والحفظ بالمجان. وهذه مبادرة أرشفة المؤلفات الأكاديمية. كذلك مشروع جاسبر الذي هذا المشروع يقوم بأرشفة والحفظ لمجلات ذات الوصول الحر،
ذات الوصول الحر دائما الماسي، لأنها لا تطلب هناك فيز لهذا المجلة، نوع من المجلات، ويقوم في هذا المشروع يكون تمويل لهذا النوع من المجلات بالمجان، يعني تمويل حتى يحتفظ الارشيف المجله في بعض الارشيفه المعروفه عالميا. من بين النقاط مهمة جدا التكشيف حتى تكون المجلة ذات الوصول الحر لديها مرئية عالمية. هذه تتضمن عملية تكشيف تقديم مجلة إلى قواعد البيانات، مما يعمل على زيادة ظهورها وسهولة الوصول إليها. من الضروري اختيار قواعد البيانات التي تتوافق مع موضوع المجلة وتلتزم بإرشادات التقديم، وننصح باستكشاف إمكانية تقديم إلى دليل، مثل دليل الوصول الحر DOAJ، ويكون تكشيف بالمجان على دليل DOAJ. بعض الانطباعات من مكتبة الاتصالات العلمية في المملكة المتحدة حول مجموعة الأدوات المجلات المفتوحة، يعني أنه موارد رائع. يمكن كلما قدمت أي نصيحة للمؤلفين والطلاب بشأن مجلاتنا أراجع الدليل الذي يحتوي بالضرورة على كل ما نحتاج إليه. كنا نعلم أننا نريد مقارنة عناوين مجلاتنا بالمعايير الممتازة التي تتبعها الوابسا وكذلك الدواج. توفر مجموعة الأدوات طرق سهلة لنا لتقديم التوجيه لجميع المشاركين في مشاريع مجلاتنا، وهذا اعتبار. في الأخير نحن بحاجة إلى تمويل الاستمرار، كما قال الأخ نيلز في تقديم له في البرزنتيشن، إلى تمويل الاستثمار في أهدافنا الاستراتيجية. من بين الأهداف الاستراتيجية لدى للديركتوري أوف أوبن أكسس زيادة استدامة ومرونة خدمتنا لتمكيننا من التكيف مع احتياجات المجتمع. استخدام مكانتنا الموثقة لرفع مكانة المجلات المفتوحة ذات الوصول العالية الجودة، وخاصة في العالم العربي. الدفاع عن المساواة والتنوع في نشر المجلات المفتوحة بكل اللغات، يعني بدون تميز أي لغة، لأن حاليا اللغة المهيمنة على النشر والبحوث العلمية هي اللغة الإنجليزية. في العالم العربي نود أن ندعم اللغات المحلية ومن بينها اللغة العربية لتصل للعالمية. إذا DOAJ هو مؤسس للويب سايت أوف ثينك تشيك سيبميت، وكذلك مؤسس ل Open Access Journals Toolkit، ومعتمد من قبل SOS يعني Essential Infrastructure، وكذلك في الأخير نشكركم على اهتمامكم، وأنا وشكرا على المقدمين للفورم للاستضافة، وأنا أنتظر أسئلتكم وملاحظاتكم. شكرا. شكرا جزيلا ليك يا دكتور كمال. شكرا لوقت حضرتك جدا. آم، عندنا سؤال، بس أنا شايف إن هم أغلبهم تم الرد عليهم بالفعل. ف guys, if you have any questions، لو حد عنده أي سؤال تفضلوا. أنا في ال Q&A box أو الجزء اللي موجود أسفل الشاشة للأسئلة والأجوبة، كل الأسئلة تم الرد عليها بالفعل. لو حد عنده أي سؤال حابب يضيفه. بس كان سؤال جاء في الشات، كان من وصال عليم. بيقول فيها: يا دكتور،
What challenges do researchers in developing countries face when they are trying to publish in open access journals؟ ما هي التحديات التي يواجهها الباحثون في الدول النامية حين يحاولون النشر في مجلات الوصول المفتوح؟ شكرا على السؤال. من بين التحديات أنه نأخذ المثال، يعني أنا نعطي التجربة الجزائرية، لأن النشر الباحث في الدول العربية يطلب منه عندما ينشر في المقالات في المجلات ذات الوصول الحر في موجودة حاليا على العالم العربي، يطلب منه الامباكت فاكتور، يعني هل هذه المجله مصنفه في سكوبيس او في الويب اوف ساينس، يعني يكون حاجز كبير. كذلك من بين الحاجز هو اظن حاجز اللغه يعني آه، الباحث العربي يوجد صعوبة جدا أن ينشر أبحاثه في المجلات الغربية باللغة العربية، يعني لأن معظم المجلات الموجودة في العالم العربي في أوروبا أو أمريكا لديها امباكت فاكتور عالي، وكذلك رسوم باهظة جدا. كيف من هو الذي يقوم لسد تكاليف هذا الاي بي سي للمجله، يعني آه، والله ممكن ثاني العائق هو low quality of some Arabic journal، يعني هيئة التحكيم أو إدارة المجلة معظمها متطوعين وليس لديهم خبرة في النشر العلمي ذات الوصول الحر، ويجهلون عدة نقاط من بين النقاط التي تكلمت عليهم في في Open Access Journal Toolkit. يعني لا يعطون أهمية كبيرة مثلا إلى حقوق المؤلف، لا يعطون أهمية للمشاع، الإبداع المشاعر، لأنه لا 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 يعرف هذه السياسات، وممكن تكون عائق بالنسبة للمرئية، وهذا الحاجز لهذا أنه لهذا يعني معظم ليس معظم ولا كثير من المجلات من العالم العربي قد رفضت لأنها لا تلبي basic criteria to be indexed in the directory of Open Access Journal. I think I have in the discussion, do you have a directory for including any journal in DOAJ? Feel free to contact me. I share my address and I share also the website of Open Access Journal. So on the website you can find the ممكن يوجد الدليل، ممكن أنه هذا الدليل تقديم الابليكيشن، إذا ممكن أن نقوم. Guys, please, if you really have any questions, would you please put your questions in the Q&A section, not the chat box, please, so that we get to track it. Wasal, I don't know if you speak Arabic or English. Please let us know if you do have any more questions, and we will be really happy to answer it all. But now all the questions in the chat box could be lost, could be gone through like dozens of chats coming below it. So if you please have any other questions, would you please insert them in the Q&A section, in the Q&A box, please?
Right. Dr. Kamal, we have a question from Jamal Hanchiri. He is one of our forum members. He's asking يسأل what do you think of review credits؟ ما رأيكم في خدمات review credits؟ بالنسبة يا سؤال من فضلك، ما رأيكم في خدمات فيريو كريدت؟ من بين basic criteria to be included in directory of open access journal, we take as basic criteria is the peer review process. So all the journal need to have a policy about peer review process. على المجلة on the website of the journal you have to put a policy about peer review process, which kind of review the journal use as peer review, double blind, open review process. There are about 6 peer review process accepted by Director of Open Access. So it's very important to have a review or peer review process on the website of the journal. This is a basic criteria to be included in Directory of Open Access Journals. So it's mandatory to have a review, and the reviewer best we accept at least 2 reviewer for any manuscript, and to put the time of reviewing we take in consideration the time of reviewing. If this peer review very short, the journal can be rejected because a fair and the journal doesn't employ fair and robust peer review process. So this is very, very important basic criteria we take in consideration in Directory of Open Access Journal, and a lot of journals are rejected because this basic criteria are not included in the website of the journal. Thank you, Dr. Teslam, Dr. Kamal. And now we have the one last question for Niels, just because we are sort of running out of time. To Niels Hettern, in Somalia, the infrastructure for higher education and libraries is still developing. What steps can be taken to integrate Somalia researchers and institutions into global open access infrastructures like DOAB, OAPEN, and the DOAJ, so they are not left behind? Yes, thank you very much for this question, Abdirahim. And I really appreciate this type of engagement and how we can help researchers in the global south, basically everywhere in the world. And so first of all, I would say that look at DOAB and OAPEN and use the metadata, use the books that you find there, integrate them into your catalog in whatever way suits you. I think that's the first step to take. Then the next step is to consider if we can support you in a webinar, in something that you want to set up for your local community, wherever you are, for example, in Somalia. Recently, we had a webinar that was organized out of Kenya, so basically covering East Africa. Next month, we will be presenting at a conference in Nigeria, hosted by Vakren. And then last year, we had workshops in South Africa for a larger community of libraries in
sub-Saharan area. So I think there are many ways in which we can support. But obviously, I mean, we're just a small team based in Europe, and therefore I've also put in the question in the answers to other questions that please have a look at our ambassador program, because just as Kamel is a very good ambassador for DOAJ, I think we can also see ourselves working more in this way, so to get further reach, and also to address the language question which has come up in the chat. So I think we would very much like to be in touch with you, for example, Abdirahim, or any other who would like to become more engaged, and then we can find ways to do that, and also other ways of supporting in kind or whatever works. But all this needs to be coordinated, and we need people on the ground to help us understand your situation better, so that we can provide you with the right tools if we can. But we are very happy to explore this. Thank you. Thank you so much. So really, thank you so much, please, for our attendees for attending our today's session webinar. Thank you so much. And we are really sorry that we have received like 4 final questions and we are running out of time. We cannot really answer them, but we can get back to them later. Just before we conclude, please, we would like to ask you to scan the QR code and fill in the survey, not just to help us to improve your experience, but this will help us to get to know what we actually need, what the community need, what the open science community needs in order to proceed further with our plan for the community development activities for next year and so on. So please, it will not take so long time. Just fill in the survey after scanning the QR code. And we would really love to get to know more about your ambitions and what do you actually need. And also you for joining the membership for the Forum for Open Research in MENA. This is a membership, and it's a membership. This is an institutional membership. So if your institution is interested in becoming a member in Forum, just please scan the QR code. It will take you to our website where you can get to contact us and get to join our journey. And last thing, we would like to let you know that our annual forum is happening this year from the 20th of October till the 23rd in the American University in Sharjah in UAE. So we have free access for online attendees. You can scan the QR code. It will also take you to the website for the annual forum. The program has been finalized and you can get to have free access for online attending. We would really love to see you there and you can join us. Thank you so much again for our speakers today, for Niels and Kamel. Thank you. And thank you so much for people who are attending with us. We hope to see you in the annual forum and in our next community development activities. Thank you so much for being with us today. And thank you so much, Mira. She's always the unknown soldier. Thank you so much for helping us with the technical stuff. And thank you.